Welcome to UPSCVINOTH. Today we are going to discuss one of the important PYQ of UPSC Mains 2024. See, the world is facing an acute shortage of clean and safe fresh water. See, the world is facing acute shortage of clean and fresh water. What are the alternative technologies which can solve this crisis? Brief discussion of any three such technologies citing their key merits and demerits. So question ரொம்ப பெருசு. So மூணு part இருக்கு. First part, yes, the world is facing acute shortage of clean and safe fresh water. See, first இதை பற்றின ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்து இதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். எஸ், ஆமாம், வேர்ல்டு வந்து clean and safe fresh water வந்து ஷார்ட்டேஜ் ஆகிட்டு இருக்கு. எஸ், வி ஆர் ஃபேஸிங் ஷார்ட்டேஜ். அப்புறம் ஆல்டர்னேட்டிவ் டெக்னாலஜிஸ், என்னெல்லாம் ஆல்டர்னேட்டிவ் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லணும். அதாவது எதுக்கு? ஃப்ரெஷ் வாட்டருக்காக. அதுக்கப்புறம் அதில் 3 டெக்னாலஜியை எடுத்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஸோ பெரிய கொஷின். ஸோ ஆஸ் ஆஃப் யூபிஎஸ்சி வினோத் இனோவேஷன் கார்ட்ஸ், ஸோ அந்த கார்ட்ஸில் நம்ம வந்து ஓவரால் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை பார்த்துடலாம். சரி, ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ், நம்ம சொன்ன மாதிரி ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கிரைசிஸ்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். அடுத்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட், ஒரு ஃபேக்ட் செக். ஸோ இது இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிளேஸ் பண்ணிடுறோம். அடுத்து என்னெல்லாம் ஆல்டர்னேட்டிவ் டெக்னாலஜிஸ் டு அட்ரஸ் தி ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கிரைசிஸ்? டீசாலினேஷன் டெக்னாலஜி, அக்வாஃபயர் டெக்னாலஜி, வாட்டர் வேஸ்ட், ஸோ இது மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம். அடுத்து ஸோ இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதோட மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸையும் நம்ம கூட சேர்த்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். எஸ், ஃபைனலாக வே ஃபார்வர்ட் கன்க்ளூஷன். தட்ஸ் ஆல். ஸோ கொஷின் பெருசு, கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கொஷின் வந்தால் எப்படி அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, as per the report of Global Commission on Economic of Water. Global Commission on Economics of Water. So as per the report of Global Commission on Economics of Water, world's water system are under unprecedented stress. So Global Commission on Economics of Water கொடுத்த ரிப்போர்ட் படி, இவங்க கொடுத்த ரிப்போர்ட் படி, ஸோ வேர்ல்டு வாட்டர் சிஸ்டமே அன்பிரசிடென்டட் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கு. அண்ட் டிமாண்ட் ஃபார் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வில் outstrip supply by 40% by 2030. அப்போ 2030ல டிமாண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் பர்ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ 40% ஆஃப் பீப்புளுக்கு சப்ளை கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் இஸ் அ ஜென்ரிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் வித் அ ஃபேக்ட், with a supporting fact. So என்ன supporting fact? Yes, as per the report of Global Commission on Economics of Water, world's water system are under unprecedented stress. ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கு. அண்ட் டிமாண்ட் ஃபார் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கண்டிப்பாக வந்து ரைஸ் ஆகும். அண்ட் 40% ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பை 2030லேயே நமக்கு வந்து we are nearing 2030லேயே நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்காது? ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கிடைக்காது. அப்புறம் வேர்ல்டு மேப். See, generally these are all the areas are facing severe drought, severe freshwater crisis. It's not drought, it is freshwater crisis. World map on freshwater availability. So in the இடத்துல எல்லாமே crisis, they are facing a crisis. Yes. So next, coming with the facts. Global freshwater crisis. 71% of the world's aquifer are declining, with 30% experiencing rapid depletion. See, already 71% of world aquifers, that is freshwater producers, freshwater sources வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாயிட்டு வருது, டிக்ளைன் ஆகிட்டு வருது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், டிக்ளைன் ஆகிட்டு வருது. 30% வந்து அதில் 30% வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேப்பிடாக டிக்ளைன் ஆகுது. 4.4 billion people lack access to safe drinking water. 4.4 people lack access to safe drinking water. 703 million people have no access to clean drinking water. See, 703 million people have no access to clean drinking water.
Agriculture consumes 70% of the world freshwater. This is the biggest issue. Agriculture consumes 70% of the total freshwater of the world. With respect to India, 4% of world's freshwater resource. So India contains 4% of world's freshwater resource, but India is containing 18% of its population. So again, mismatch ஆகுது. 600 million Indians experiences water scarcity. It is Niti Aayog's report. ஸோ இது எல்லாமே ஃபேக்ட்ஸ். இந்த ஃபேக்ட்ஸ் இதில் வந்து 3 or 4 பாயிண்ட்ஸ் போதும். அதர் தேன் தட் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் தான் நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். By 2030, 700 million people could be displaced due to water shortage. Global water crisis could result in losing up of $8 trillion over next 25 years. Global Commission on Economics of Water. This report is provided by this organization. Now, see, this is freshwater crisis. Freshwater crisis பத்தி பேசியாச்சு. Yes, world is facing acute freshwater crisis. 71% of aquifers வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளைனிங்கில் இருக்குது. 4.4 billion பீப்புள்ஸ் வந்து access to safe drinking water getting lack of access. 703 million people have no access. Agriculture consumes more fresh water. India, 4% of world's freshwater resource, but 18% of population. 600 million of Indian experiences water scarcity. By 2030, 700 million people could displace due to water shortage. Global water crisis in losing above $8 trillion again. Now coming up with the second part. That is what? Alternative technologies that can solve freshwater crisis. Solution. What are all the alternative? First, alternative technologies என்ன எப்படி யோசிக்கிறது? சோர்ஸஸை வச்சு யோசிக்கணும். சி, கிரவுண்ட் வாட்டர், வேஸ்ட் வாட்டர் ரீசைக்கிளிங், இரிகேஷன், ஏர், சர்ஃபேஸ் வாட்டர். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து சோர்சஸ். இது எல்லாமே சோர்சஸ். அப்போது ஈஸியாக உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். சி அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கிரைசிஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு desalination technique. Desalination techniques to convert salt water and brackish water into portable use water. Israel, best example, Israel and Maldives desalination plant. C is a source of water. Desalination techniques to convert salt water, brackish water into portable use of water. See how easier points வந்து casual generate பண்ணணும். Ground water, aquifer recharges. See here, aquifer recharges. Artificial aquifer recharges using recharger well, percolation tanks and treated wastewater. ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக அக்விஃபயர் ரீசார்ஜஸ் மெத்தடை யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் அடிஷ்னலி ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங். ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங். கிரவுண்ட் வாட்டர் எப்படி ரீசார்ஜ் பண்ணுவோம்? எஸ், ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் மூலிமா கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் பண்ணுவோம். பட் அதில் என்ன டெக்னாலஜி? கொஷின் என்னது? ஆல் டெக்னாலஜிஸ். இங்கே அக்விஃபயர் ரீசார்ஜஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டெக்னாலஜி. இது மூலயமா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பர்குலேட்டட் டேங்க்ஸ், ட்ரீட்டட் வேஸ்ட் வாட்டர் நம்ம வந்து இதை வந்து கிரவுண்ட் வாட்டரில் ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். வேஸ்ட் வாட்டர் ரீசைக்கிளிங் அண்ட் ரீயூஸ். வேஸ்ட் வாட்டர் ரீசைக்கிள் அண்ட் ரீயூஸ் த்ரூ மெம்பரைன் பயோரியாக்டர்ஸ். Through membrane bioreactors. See the keyword, through membrane bioreactors, treatment and advanced oxidation. So tertiary treatment and advanced oxidations are done. So irrigation, micro irrigation, drip irrigation, sprinkler irrigation enhances the efficiency of water by 60 to 80%. So இருக்கல்லே agriculture தான் highest demand of fresh water. அப்போ அதில் மைக்ரோ இரிகேஷன், ட்ரிப் இரிகேஷன், ஸ்ப்ரிங்க்லர் இரிகேஷன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 60 to 80% வந்து நமக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது. ஏர் கண்டென்சேஷன். அட்மாஸ்பியரிக் வாட்டர் ஹார்வெஸ்ட் த்ரூ கண்டென்சேஷன். ஸோ அட்மாஸ்பியரிக் வாட்டர் ஹார்வெஸ்ட் த்ரூ கண்டென்சேஷன் suitable for high altitude areas. Surface water, rain water harvesting system with the rooftop storage tanks and recharge pits. See, எல்லாம் டெக்னாலஜிஸ், ஆல்டர்னேட்டிவ் டெக்னாலஜிஸ். கிரவுண்ட் வாட்டர் யூஸ் கிரவுண்ட் வாட்டரில் என்ன பண்ண முடியும்? வேஸ்ட் வாட்டர் ரீசைக்கிள் பண்ணலாம், இரிகேஷன் பண்ணலாம். ஏரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கண்டென்சேஷன். சர்ஃபேஸ் வாட்டரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்?
ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்ட் சிஸ்டம் பண்ணிட்டு ரூஃப் டாப் மூலயமா ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ஸ். ஃபாக் டியூ ஹார்வெஸ்ட் இன் கோஸ்டல் ஏரியாஸ் அண்ட் ஹை எலிவேஷன் ஜோன்ஸ். ஸோ ஃபாக் கேச்சிங் நெட்ஸ் இன் நார்வே. ஸோ இது எல்லாமே டெக்னாலஜிஸோட நம்ம வந்து சொல்லிட்டோம். இதெல்லாம் சோர்ஸுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி. எஸ், த கொஷின் இஸ் சேலஞ்சிங். ஸோ இதை வந்து ஆன்சர் நம்ம இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். பட் இதில் நம்ம 30 மீன்ஸ் 50-60% நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலே யூ வில் பி அ நியரிங் குட் மார்க்ஸ். ஓகே, 3 டெக்னிக்ஸ். ஸோ தேர்ட் பார்ட் என்னது? 3 டெக்னாலஜிஸ் வித் மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ். அட்மாஸ்பியர் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங், source hydro panels deployed in Ladakh. Hydro panels deployed in Ladakh. So atmospheric water harvesting. Merits. What are all the merits? What are all the demerits? Decentralized water generation reduces depletion on the rainfall and groundwater. Sorry, reduces the dependence on the rainfall and groundwater. Suitable for mountain regions like Uttarakhand, Madhya Pradesh. So what are all the demerits? See, every technology or a demerits என்ன அப்படின்னா, developing country can't afford it. Tech is still in developing stage. See, நம்ம இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெக்னாலஜி ஃபுல்லாக டெவலப் பண்ணலை. High per liter cost. See, high per liter cost. High maintenance cost. High maintenance cost. Every developing country will face this demerit for every technology. Not only this technology. எல்லா டெக்னாலஜிக்கும் ஒரு காமனான டிமெரிட் பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்மளால அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட், வேஸ்ட் வாட்டர் ரீசைக்கிளிங் அண்ட் ரீயூஸ். சிங்கப்பூர்ஸ் NE வாட்டர், நாக்பூர்ஸ் பந்தேவாடி ரீசைக்கிளிங் பிளான்ட். மெரிட்ஸ்: promote circular economy, reliable source of water, year round supply, low cost and energy requirement compared to atmospheric water harvesting and desalination technique. These and all merits. என்னது? promote circular economy, reliable source of water, low cost energy requirement compared to atmospheric water harvesting. Next, demerits. Public resistance. ஸோ எப்பயுமே இது வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ் ஃபேக்டராக இருக்கும். என்னன்னா, see, mostly public resistance is a negative factor for every technology. Risk of contamination if poorly maintained. If we wastewater recycling reuse பண்ணும்போது கண்டிப்பா பப்ளிக் வந்து they have a mindset that it is something wastewater, how we can reuse it. And also contamination if poorly maintained. If the technology, okay, technology is good, but if anything happens, if water gets contaminated, then it is going to be a big risk, high initial cost. So this is a common point in every technology. Okay, demerits. Fine. Desalination plants use reverse osmosis and thermal distillation. Minjur RO plant in Chennai, for example. Merits: climate independent supply for desalination plant. High potential of coastal cities. Continues a reliable and year-long resource. Next, demerits: high energy requirement, high carbon footprint, disaster vulnerable. Discharge can harm the marine diversity. Again, same. So mostly this desalination plants are built over coastal areas. So this இதோட வேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்சார்ஜஸ் வந்து மரைன் எக்கோசிஸ்டத்தை என்ன பண்ணும்? பொல்யூட் பண்ணும்னு சொல்கிறாங்க. A portfolio approach is needed for long-term water security and water secure economy. So a long-term water security, a portfolio approach is required. So this is a portfolio approach of combination of desalination with so இது எப்படி கன்க்ளூட் பண்றோம் அப்படின்னா, see, we are concluding with this conclusion. No single technology can solve the freshwater crisis. அப்போ என்ன அப்ரோச் கொண்டு வரணும்? போர்ட்ஃபோலியோ அப்ரோச். என்னது? கம்பைன் பண்ணணும். டீசாலினேஷன், வேஸ்ட் வாட்டர் ரீசைக்ளிங், அக்வஃபயர்ஸ் ரீசார்ஜ், ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங், மைக்ரோ இரிகேஷன், அட்மாஸ்பியரிக் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் அண்ட் அலாங் வித் PPP மாடல். Startup ecosystem, global cooperation is essential for having a long-term water security and water secure economy. So see, this is how we should end the passage, end the answer. See, one of the best spontaneous அந்த இடத்துல எப்படி நம்ம யோசிக்கணும் அப்படின்னா, see, this is one of the toughest question. பட் நம்ம யோசிக்கிறது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டா நம்ம மைண்ட்ல இப்படி ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி. See, again, coming with the UPSCVINOTH's unique initiative, cards,
freshwater crisis. According to the Global Commission of Economic of Water, global water systems are under unprecedented stress. Freshwater demands may be exceed up to 40% by 2030. Global freshwater crisis. Around 71% of the world's aquifers are experiencing depletion. Approximately 4.4 billion people facing for water scarcity. Around 703 million people lacking of access of safe drinking water. Agriculture consumes nearly 70% of global freshwater resource. India possesses 4% of global freshwater resource while supporting 18% of the world population. Mismatching. Nearly 600 million Indians experiences high water stress. Water scarcity could displace 700 million people by 2030. Global economic losses due to water crisis may reach 8 trillion over next 25 years. The second, alternative technology to address the water supply. Desalination technology, conversion of seawater or brackish water into potable through reverse osmosis and thermal distillation. Israel's desalination plants, Maldives desalination plants, Minjur RO plant. Aquifer recharge technology. See, this is aquifer recharge technology. Artificial replenishment of groundwater through recharge wells, percolation tanks, and treated wastewater. So, what are all the merits? Climate independent merits of desalination technology. Climate independence, suitable for coastal areas, continue year around supply. Demerits: high energy consumption, large carbon footprint, bring discharge after the marine ecosystem. So, these are the demerits. What are the demerits of aquifer recharge technology? Restore groundwater level. Merits. What are the merits? Restore groundwater level, improve drought resilience, cost effective, long term. Cost effective, long term. Okay. So next thing, what are the demerits? What are the demerits? Required suitable geological condition, risk of groundwater contamination, slow recharge process. So again, wastewater recycling and reuse, treatment of wastewater using tertiary treatment and membrane bioreactors and advanced oxidation process. Example: Singapore's NE water, Namami Ganga wastewater treatment initiative. Merits: promote circular economy, reliable year-round water source, low energy demand, and compared to desalination. Demerits: public acceptance issue of wastewater recycling. X factor. So high initial infrastructure cost, risk of contamination if poorly maintained. Again, micro irrigation system, drip irrigation, sprinkler irrigation technology to improve the agriculture use efficiency. Save 30% to 30 to 70% of waters, enhance crop productivity, reduces groundwater extraction. So what is always, it has a high installation cost, maintenance challenges, limited adoption module. So atmospheric water harvesting, extracting water through the condensation below the dew point, source hydro panels, atmospheric waste generation. Merits: decentralized water production, reduces dependency on rainwater, useful in remote and mountainous region. Demerits: technology is still evolving, high capital cost, high maintenance requirement. Rainwater harvesting, collection and storage of rainwater for future use and groundwater recharges. Rooftop collection, storage tanks, recharge pits. Benefits, so you see, rainwater harvesting are benefits only. Negatives, it can't be implemented over the mountainous regions. Low cost solution, what are the benefits? Low cost solution, groundwater recharge suitable for urban rural. Fog and dew harvest, collecting water droplets from fog and dew using special nets, fog catching nets, and Norway in Chile. Benefits: useful in coastal and high altitude region, environmental friendly. Limitations: site specific applicability, lower water yield. Way forward. So mission Amrit Sarwar, Jal Jeevan Mission, Atal Bhujal Yojana, National Water Mission, Integrated Water Resource Management, SDG 6. It is one of the important things, SDG 6, and nature based solution. So finally, I have a conclusion. So the future of water security lies not in a single technology breaking through, but diversified, sustainable, inclusive water management strategy that combines innovation, conservation, and governance. See, this in the conclusion நாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இதையும் conclusion யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இதையும் conclusion யூஸ் பண்ணலாம். Either this or that. See how comprehensively I made the cards. So such a cards will help you to recall the all important points within 1 or 2 minutes. See, UPSC Vinod always focuses towards the future, so not towards the old thing. So first of all, during the prelims current affairs,
I introduced the cards. Not only cards, I introduced question and answering method. So which was very helpful to recall all the points which were discussed in the exam, in the particular video. Okay. So keep following, keep supporting UPSC. Thank you.